Hello, how you doing? The game hopefully does not crash. It's crashed on me before. Game, be nice to me for 2 minutes. It also doesn't appear over here. Game, come on. It crashed. It crashes on me sometimes, and I just don't get it. Okay, let's try it again. And please, don't break. It would be nice. I mean, it's Tuesday, right? Okay, game's appearing up over there. Which means we're good, I think. 하루를 마무리할 시간이네요. 마무리하고 얼른 쉬죠. I also put Ishmael as my person. Cool. So, I've already done all the stuff. I don't... Wait, yes, I do need to do something. I have the ability to do a thing. It's to uptie this guy. I know she's a girl. And should probably uptie you, to be honest, because I like Otis, but Otis has been the replaceable one recently. So I think I'm gonna do this instead and see how much I have after that. Do I have enough to do this? No, I don't. I'd almost do. I could do the shard thing, but I'm not going to. Anyway, now we're going to Hell's Kitchen. We're getting, we're meeting Gordon Ramsay. There's only 10 things here. Okay. 피를 머금을 시간이네. This might be a short limbus stream then, because I like, depending on what's after this. 다들 내리시죠. 여기서 다음 임무를 위한 의뢰인을 만나기로 했습니다. Who? What? Where? Why do I have such little water? 못 봐주겠고. 이젠 하다하다 심부름꾼 마냥 의뢰까지 받는 거야? Who? Who's Frofro? Also, I'm gonna go refill my water real quick. Give me like five seconds.
Okay, I'm back. 어? 저기 뭐 하는 곳이지? 유난히 줄 서 있는 사람들이 많네. Sorry about that. 이 짜릿한 향기를 모르겠어? 치킨이잖아. 그래. 그것도 비싼 오일로 바삭하게 튀긴. I do love me some fried chicken. K사에서 요새 대유행 중인 보살 치킨을 모르다니 아직 K사는 헛돌아다니신 모양이군요. Hello. A man with a fastidious impression suddenly cut in on the Cassandra's conversation as if he belonged to our group. 보살 치킨. 그게 무엇인가요? 답변 드립니다. The settings are right. Keep forgetting that voice is under there. 보살 치킨이란 다리 6개, 날개가 8개 달린 맛도 양도 보살이라고 명성이 자자한 치킨 가게죠. What? 심지어 그대의 취향이 무엇이든 맞춰드립니다. 육질이 좋은 육감 치킨, 살이 유독 많은 퉁퉁 치킨, 살이 쫄깃한 질겅 치킨. 자, 뭘 원하십니까? Sounds like heaven to me, not gonna lie. 언젠가 들어본 적 있는 것 같소. 웬일이래? 요즘 소식엔 누구보다도 둔할 것 같은 우리 이상 씨가. From under his rock. God damn, Rodian. 그래서 넌 뭔데? 함부로 남 이야기에 끼어드는 꼬라지를 보니까 우리가 누구인지 제대로 모르는 모양이네. 우리가 그래서 누군데요? 저런 가게 앞을 돌아다니고 있는 저건 무엇일까요? 썩 정상으로 보이진 않는데 말이죠. Turning around, I spotted rather strange-looking people with just as strange behavior. Isn't that K-Corp staff? What are they doing? 알 수 없는 가면을 뒤집어 쓰고 있는 자들이 보인다. Okay, that's not abnormal, I guess. 마스코트 뭐 그런 거 아닐까요? 자세히 보면 꽤 귀엽게 생겼을 것 같기도 해요. Sure, Sinclair. 그 마스코트를 보고 손님들이 소리를 지르면서 도망가는데요. I see. 좀 미심쩍지만 그냥 가만히 있자고. 우리한테 딱히 다가오는 것 같지도 않고 쓸데없는 소란에 휩싸이는 건 사양은. 그렇네요. 딱히 다가오지는 않는군요. 그 길가에 있는 돌멩이는 갑자기 왜 줍는 거지? 응? 정치불명의 양반? Chicken-headed K-Corp security. I like how the keep out is like upright and upside down. I think I said this before, but I don't know. It just seems kind of cool depending on no matter how it's oriented, you can still read it. What in the world did you do? Hit by the rock, it started looking around. Then it began to slowly shamble in our direction. 어이쿠, 실수였습니다. 이걸 어쩌죠? You're a dick. 뻔뻔하네. 정확히 머리를 후려버렸잖아. Wait, is that his name? Rodion, do you know this person? 우와, 자세도 상당히 안정적이었어요. I fucking love Honglu. 감사합니다. 과거의 도시 야구 선수가 꿈이었거든요. Ah, that's nice. 그럼 그대로 대가리째 홈런을 쳐주지. 기다려. 다가오는 속도가 빨라지고 있습니다. 제 머리를 홈런시키기 전에 저것부터 해결해야 할 것 같은데요. Are you still gonna be here by the time they stop? As Ryoshu furiously reached for her sheath, those things came right for us. 머리네요. Brilliant observation, Faust. 딸기네. 그것도 생딸기네요. And these guys are rolling high on their fuck, what's it called? Perception. Fucking perception checks. 하늘 품은 달기 지옥에서부터 기어나온 것 같은 모습이구만. Poetic, but sure. 그 뭐냐?
그 지난번에 싱클레어가 뼈 바르기 힘들다고 닭날개를 남겨서 그런 게 아닐까? 아무리 생각해도 그거밖에 안 떠오르거든. That one. When was that one time? 이젠 그런 거에 안 놀라요. 그리고 결국 그것마저 로자 씨가 가져가서 남김없이 드셨어요. Aw, baby boy's grown up. It pets. 이렇게 된 거 싸우는 수밖에 별다른 수가 없겠군요. Sure. So why is this guy taking cover behind me? I thought he grabbed that, actually. Before I could complain further, the chicken-headed crowd attacked us. Come at me, you scrub. I have learned from my weeks of doing stuff off stream and such. Start a turn heal 15 HP. Well, that sucks. Rupture. Okay. Not much. Not much to you, and it feels like they're all the same. Okay. I've learned that you can do that. And gain some good stuff. Impale him. Yeah. Nice. 완성되었나? I just realized this is the Kanto 2, the casino one, right? Am I wrong? How many waves do we have? We only have the one. We're good. We don't need to worry about the festival. Mostly because I think we're just gonna end him in this turn. Yeah. I would worry more about the festival if there was more to come. 자, 급한 볼일은 끝났으니까 본론으로 들어가자고. 아직 신원도 파악되지 않은 안경 양반. He does have glasses. 반론합니다. 그 호칭은 같은 안경 동지로서 섭섭하군요. Jesus Christ. Just get to the fucking point. 아하, 그런 건가? 미안하게 됐수다. Gregor, don't. No, keep on the offensive. 신원 같은 기본적인 인적 사항은 사망 신고를 할 때도 쉽게 파악이 가능하다. Fair. 제 소개를 미처 드리지 못했군요. 명함 받으시죠? 3조라고 합니다. Samjo. Disregarding the growling hostility surrounding him, the man handed us a card straight away. K사 식량 자원 계량부의 연구소 소속. I like how you read the... He has trouble reading too. I understand. 그럴 듯한 단어만 잔뜩 써주면 넘어갈 줄 알았냐? Yes. 물론이죠. 납득과 설명은 제 전문입니다. 그러니 진정하고 잘 들으세요. You just got us into a fight. 아까의 전투에서 당신들의 모습을 매우 인상 깊게 보았습니다. Thank you. 특히 눈앞에서 동료가 죽어가는 광경에도 아랑곳하지 않고 적들을 후드려 패던 모습 말입니다. 심지어 몇몇 동료분은 손가락질을 하며 비웃기도 하더군요. 발목을 잡는 자들이라면 아군이고 뭐고 개의치 않아야 한다. Otis, down. Otis replied to his remark with a look full of pride, even though it didn't sound close to a compliment at all.
여러분들도 보시다시피 이 가게 앞을 점령 중인 정체불명의 닭들로 인해 피해가 이만저만이 아닙니다. Mm-hmm. 근데 사장님도 몸져 누워 계시다가 방금 막 일어나셨죠. Okay. Another man with haggard face tottered toward us, or tottered to us, making it somewhat apparent that Samjo wasn't lying about the restaurant's owner falling ill with worry. 말씀하시면 됩니다. 그러니까 우리 치킨집은 몇 달 전 은봉이네 호프집이라는 닭집에 맞은편에 오픈하였습니다. Fada Chicken's manager. I didn't say that right, but I'm not gonna. 우수한 혈통의 닭을 사용한 맛과 푸짐한 양으로 인해 은봉이네 호프집의 손님들까지 모두 저희 가게로 넘어온 건 당연한 수순이었죠. Mm-hmm. 그런데 은봉이네 호프집의 주인이 그 사실에 충격을 먹었던 건지 다 같이 망해보자는 마음인지 돌연 기행을 일삼는 것이 아니겠습니까? By putting chicken heads on people? 아니 뭐 그 경쟁업소에서 견제 좀 할 수도 있는 거 아니겠어? Yeah, but I feel like putting a raw chicken on your head is a bit much. Huh? I fought these things before in the mirror dungeon. As if to attest to the restaurant owner's woes, screams echoed from the other side of the street. 저게 뭐야? Owner? Question mark? As the supposed owner of Yubongs swung his arm while muttering something, the chickens responded in unison. Oh, good lord. The raw chickens jumped at people. 뭐죠? 닭을 지휘하는 건가요? 보통 기행이 아니었군. 아 얼마나 앙심을 품으면 사람이 저렇게 되지? 생체 개조라도 한 것 같은 생닭들이 가게에 무단 침입을 하면서 기물을 파손하지 않나? This sounds like Sinclair's voice actor. 보신 것처럼 이젠 닭들을 뒤집어 쓴 사람들까지 생겨나고 있어요. So they're like head crabs 가게에 크나큰 경제적 손실이 생길 from 겁니다. Half-Life. Also, it kind of looks like there's one coming right at you, bro. 이상 Ah, 눈물 나는 이야기였습니다. 여러분이 나서서 이 사건을 해결해 주실 수 있겠습니까? sure? That ruffled your feathers, huh, you say? Now's not the time for jokes, Dante. 아무리 그래도 우린 치킨집 의뢰 같은 건 안 받는데. 평생 이용권. 의뢰를 해결해 드리면 이 매장을 평생 이용할 수 있는 파격적인 혜택을 드리도록 하죠. All of our lives? 평생 이용권이요? 우리 체인점에 그런 게 있는지. 시식용 치킨도 몇 개 준비해 왔습니다. 예? Joe personally distributed a bunch of pieces of fried chicken that he suddenly had in his hands. 자, 질서 있게 한 줄로 서서 받으세요. 닭의 유명 혈통별로도 종류가 있으니 취향껏 골라보시고요. 혈통마다 자랑하는 부위의 맛이 다르고 향도 풍부하다고 하죠. What does he have in his mouth? Feels like a lollipop. 한 가지만 맛 골라야 하는 것이요? 다 맛있어 보이는데. Don't be greedy. 다른 맛은 미래를 위한 기대감으로 남겨두는 것은 어떻습니까? 평생 이용권이 있다면 모두 해결될 고민일 텐데요. 오, 그거 참 반박할 수 없는 말이군. Uh-huh. Seems Sandro has won the hearts of most of the sinners with his compelling words and fine poultry samples. 어쩌시겠습니까? This might be the first time I've seen Heathcliff go quiet at someone's words. 그거 나쁘지 않은 의뢰군. He does love meat, as we saw in Kanto 3, when he was just fucking destroying. Okay, shut the fuck up. My phone! My phone beeped.
A little more than that, but you know, shush. 저기요. 우리는 황금 닭다리가 아니라 황금 가지를 찾는 게 목적 아니었어요? 언제부터? I will hydrate in 1 second. Okay, that second 들었어? you. 바삭한 닭을 평생 먹게 해준다잖아. Man after my own heart. Fucking love you. 개수 제한은 없는 거지? 그냥 끝없이 주는 거지? 어? 포장도 되는 거고. I mean, we are like poor, so this is like a good source of food. 하, 이러고 있으니까 옛날 생각난다. 알 사람 있으려나 모르겠네. 햄햄팡팡에서 파는 갓튀긴 치킨도 진짜 맛있었는데. 난 알아. 어쩌다 돈이 생기는 날엔 조직원들이랑 외식하러 가기도 했지. Oh, that's cute. 하우스트 씨, 빨리 말해주세요. 무슨 사칙이나 조항 같은 거 있을 거 아니에요. That's a bit too specific, Ishmael. Faust was deep in thought by her lonesome. 그러죠. 의뢰를 수락하겠어요. Who made you manager? 예? Who designated you the right to do that? I know you're number 2, but fuck. This might also be the first time I've seen Ishmael taken aback to this extent. 아니, 하우스트 씨, 혹시 정신이 잠깐 나가신 거예요? I mean, to be fair, I feel like we're all out of our minds at some point in this game, but you know. 이스마일, 아무리 그래도 말은 가렸어 좀. Gregor's like one of the most level-headed in this group. I swear. 글쎄요. 파우스트는 대체로 정신이 나가 있는 편이니까. Same. 오랜만에 다 같이 마음이 좀 통하네. 어? For what? Yeah. We just gotta fight some chicken head crabs. Faust, are you serious? You're taking a request over free chicken? 정확히 말하자면 뒤틀림 현상의 해결이죠, 단테. I mean, yeah, this is really weird. Distortion phenomena? 뒤틀림이라 그게 뭔가요? 명확히 모르는 이들이 많을 겁니다. 도시 곳곳에서 발생하고 있지만 대중적으로 공표된 적은 없으니까요. Okay. 아, 통상적으로 인간이라 부를 수 없는 형태로 변하는 형상이라고 알고 있다. 원인은 불명, 형태도 제각각이었지. 설명만 들어서는 모르겠네요. 환상체 같은 건가? 아니, 그들은 환상체랑은 다르게 알로 변하지 않는다. 완전히 숨이 끊어지기도 하지. 전에 몇 번 본 적도 있었다. You've experienced a lot. 회사 내부에는 뒤틀림 현상 자문 해결사가 속해 있는 부서인 LCD가 존재해요. 작은 규모의 부서이긴 하지만 그만큼 눈여겨보고 있는 현상이라는 뜻이죠. So the owner of Yunbong has turned into one of those distortion things? 맞아요. 사람이 단순히 미쳐버린 것만으로는 One does not simply. 갑자기 진두지휘할 수는 없으니까요. By losing their mind. You'd be surprised. I'm just gonna say that right now. You'd be surprised, girl. I see. 역시 그렇죠? 하우스트 씨가 잠깐 헷가닥 하신 줄 알고 제가 직접 나서서 정신을 차리게 해야 하나 싶었잖아요. I love how long her hair is. 왜 방금까지 메이스를 꽉 쥐고 있었던 거지, 이스마일? 옳소. 사상자가 생기기 전에 우리가 나서야지 않겠어? I will say, I do have a likeness for voice actors when their character is eating, like the voice actor is actually eating something, or at least they try to make it sound like it. 입에 소스 묻었다 꼬맹이. Oh, Jesus. I watched this rodeo. Wiped Don Quixote's mouth clean. 그럼 의뢰를
자료를 수락한 걸로 알고 연락을 기다리고 있겠습니다. She's such a... I feel like Rhodea's just the mom of the group. And I find it cute. Game. 오랜 목마름도 Mhm. 어버이를 향한 죄책감도 피를 마시는 순간에는 생각나지 않을 거다. Oh, hey, it has a chicken symbol 없이 마음껏 마셔. instead of... Oh my god. 네가 이룰 수 Manager Don talks way too fucking much. Jesus Christ. Hello. Ah, okay, that just means fighting. Okay. 떨거지는 잘라낸다. We whistle first to get some stamina, SP, sanity, whatever the fuck it's called. The vestibule shout in. I'm pretty sure this gives it to everyone, right? Should. I could be wrong, and I'm probably wrong. No, I'll give it to everyone. Cool, sweet. Who's that going to? It's going to no one good. Okay, so it tries to like clash with people that are attacking them or something. I don't know how this game works sometimes. 떨거지는 잘라낸다. We do need envy anyway. AKA purple. 비뚤어져 끓여. Nice. Key. I still feel like that should have more attack weight to it. Like, you're doing a lot. What are these? Well, they're fatal to everything right now. Okay, they're weak to slash. Oh, yeah. My team is comprised of like only piercing. 점 찍었네. We can hope. Oh, sweet. Basically, if I kill someone with that move, the entire team for the rest of the round gets piercing and bash increase. And 2 characters get 10 SP. Anyway, what is this? Who are you? You're new, I think. Basically the same, but you do tremor stuff. That's fine. 정화. 아류 산소풍을 발생. 갈라지도. 미련을 가진 Realize when I see orange, probably check if one of them is the festival. They start doing that more. 이번에 네 피분수. 오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도. Hell's Kitchen. 마시는 순간에는 Going to Gordon Ramsay. Gonna make that joke the entire time. What are we supposed to do to resolve the distortion? 간단해요. Val seems to Jesus. Val seemed to have a habit of prefacing her expositions with a disclaimer about their simplicity. Sounds about right. 뒤틀림이 생긴 이의 마음을 열게 하면 될 겁니다. What are we, fucking Kingdom Hearts now? 경계를 풀고 스스로 마음을 내보일 수 있도록 말이죠. Persona 4? Like, Power of Friendship? 그렇군.
견갑골을 꺼내야 하나? 아니면 복장뼈? 속을 직접 내보이는 방법이라 그 방식도 흥미롭군요. First off, we probably should visit that Bung's place and figure things out. 아, 생닭들이 돌아다니고 있어요. 위생에 좋지 않을 텐데. Sinclair, we're killing them. They look like the things that were on those people's heads earlier. I don't know what they are, but we shouldn't get too close to... Unfortunately, I had forgotten that around 80% of the sinners valued my suggestions less than the cooing of a random pigeon on the outside, on the roadside. Or the cooing, not cooing. Raj. 그래서 이 닭들을 족치면 그 집에서 치킨을 평생 먹을 수 있다는 거지? Sure. 귀엽군. 뭐 썰이다. I don't know what stab means. I get it. Slice them all bare. Works for me! Yeah, so for those who don't know, Ryoshu speaks in, I keep forgetting what they're called. Anagrams? That's not the right word. Acronyms. That's what I mean. Yeah, she speaks in acronyms. Good. Nod. Provoked, the raw chickens leapt into the air. Heathcliff's face was then devoured by one of them. Heathcliff? Cliff stood in silence, with a raw chicken adorning his head. It was quite the sight, much to my terror. 전 지금 히스클리프 씨 쪽이 더 괜찮은 것 같은데요? 지성적으로 보이잖아요. Ishmael! Calm down! 어떻게 단테? 빨리 시계 돌려. I don't think he's dead. We can make him dead. That's an option. But then, nothing would stop me from rewinding here, but the problem is... What if my head turns into a chicken while the clock's working? It's, what the fuck does that just mean suicide or seppuku? 그게 그거라뇨. I was very off. I'm glad that people understand Ryoshu more than I ever will. 시계 대가리나 닭 대가리나 무슨 차이가 있다고 유난인지 모르겠군. Well, she's got a point there. It looked like Sinclair was the only one actually worried about Heathcliff. 히스클리프 씨, 괜찮으세요? 있지. 분리가 안 되면 이대로 우리 마스코트로 써먹어보는 건 어때? What's the deal with you and mascots anyway? Wait, why are there multiple? Wait, those weren't there before. 오, 저걸 보시오. 히스클리프 씨가 다른 닭들과 대화를 나누고 있어. They better have been paid good for that. Same with him. 수다쟁이가 되었네요, 히스클리프 씨. 히스클리프 씨가 대화를 한다기보단 얼굴에 씌워져 있는 저 닭이 히스클리프 씨의 몸을 빌려서 말하는 것 같군요. 나는 실수. 히스클리프 씨와 나중에 타오르는 석양의 해결사들 코스프레를 같이 하고 싶었단 말이오. 생닭머리를 해가지고선 그 코스튬을 해봤자 저대로는 비웃음만 당할 것이오. Kinda just want to see where this goes. To avoid the gathering crowd, we shoved Heathcliff into the interior of Yubong's bar and fryers, and followed behind him.
이 닭대가리 도저히 못 봐주겠군. 정신이 바짝 돌아오도록 만들어주지. Otis. Oh. Otis grabbed the raw chicken on Heathcliff's head with one hand and began to slap it ruthlessly with her spear. Okay, now what I thought was gonna happen. Furiously. 타격 소리가 적군의 포로를 심문할 때의 세계와 유사했다. Do they know each other? 정신 차릴 기색이 보이지 않는다. 어쩔 수 없겠어. 닭머리를 통째로 뽑아내겠다. 그렇게 막 무 뽑듯이 뽑아도 되는 거야? 그러다가 얼굴 가죽이라도 벗겨지면 어떡해? 답답하군. 설사 얼굴 가죽이 벗겨져도 관리자님이 계시니까 괜찮은 거다. Yeah. No, seriously, it's really not fine for me, Otis. I can't just. Despite her opposition, Otis began jostling the chicken with all of her might. I heard something tear. It might actually come off. Did it? Huh? Heathcliff. 정신이 드나? 이번에 왜 이상한 국물이? 히스, 계속 이상한 말들을 중얼거리면서 닭들이랑 진지하게 대화를 나눴어. 기억나? 그러고 보니 뭔가 대화가 머릿속에 들어왔던 것 같기도 한데 뭐라더라? 무슨 레시피를 잃어버렸다고 했는데 손님을 모이게 하는 비장의 요리법이었는데 그게 없어진 이후론 손님이 발길을 뚝 끊어서 그 후론 주인님이 갑자기 이상해지더니 우리들을 감염시키고 지금 닭들이랑 우리라고 한 거예요? 젠장 아직까지도 닭도리들의 영향이 혼란스럽군. 쟤네 이름이 닭돌이였나요? The distortion happened because he lost his recipe. Then maybe we can somehow recreate it for him. 얼추 근접한 답안에 도달해낸 것 같군요. Okay, did you know the answer, Faust? You... Never mind. I know that answer. 뒤틀림에 대해 밝혀진 건 많이 없지만 선악, 아니 마음이 산산이 허물어졌을 때 발생한다고 알려져 있죠. Uh-huh. Sounds like you just pivoted away from good and evil because that version would get too long for you to bother. 가령 홍루 씨가 도시를 살아가면서 절대 변하지 않을 거라고 확신했던 믿음이 있었을 거예요. 혹은 삶을 지탱하고 있던 희망이라 불리는 무언가가 있었을 수도 있겠죠. 그게 한순간에 무너졌다면 나를 놓아버리게 될 정도로 커다란 충격을 받는다면 마음이 허물어지겠죠. 뭐 그럴 수도 있겠네요. 뭐 잘난 도련님 인생에서 일어난 대단한 충격이라 봤자 용돈 뺏기는 거 아니겠어? 용돈은 받은 적도 없었던걸요? 원할 때마다 쓸 수 있었는데 굳이 받을 필요는 없잖아요. 뭐야? 그럼 뭐였는데? 알고 있다고 생각했는데 지금은 떠오르지 않네요. 즉, 정리를 해드리자면 I just realized their names are on their jackets. 뒤틀림은 발생자만 알 수 있는 원인 모를 심리적 충격으로 인해 벌어진 현상. Okay. 단단히 마음의 벽을 쌓아올린 상태라고 말할 수 있죠. 이 벽을 뒤틀림이 원하는 방식을 통해서 허물어야 합니다. 여기서 뒤틀림이 원하는 방식이라 한다면? 닭요리겠군 그래. Gregor took a confident step forward after saying that. 전쟁통에서 남은 음식을 모아 전우들에게 통조림을 이용한 요리를 해준 적이 많았지. Ah.
트라우마에 시달리던 군인들도 전부 감동의 눈물 흘리며 다 같이 퍼먹었어. 방금 누가 콧김 소리를 냈던 것 같은데 내가 잘못 들은 거겠지? 웃기는군. 벌털 주제에 어디서 요리를 운운하는 거지? 니놈 차라리 그 집게로 햄버거 패티나 굽는 편이 낫겠군. 와, 그레고르 씨가 가게를 차린다면 집게 사장이 되는 거네요? Why do I feel like that's a SpongeBob reference? I feel like it's not supposed to be, but that's all I think when I see that. 료슈, 그거 벌레 털보란 뜻이었지. 아이, 그래도 뭔가 집게 사장이라는 호칭은 마음에 드는군. 아이, 갑자기 머리가. 요리는 말이지. 혀, 그리고 거미 시키는 대로 하는 것이다. 전쟁통에서 마구잡이로 해먹은 음식을 진정 요리라고 부를 가치가 있는가? I guess that's fair. 오, 방금 명대사 나왔어. 심지어 료슈 씨가 줄여말하지도 Who's 않았어요. center number 1? 있어 보이는 말이긴 하지만 저자한테서 들으니까 기분이 거시기하군. 아니 그런데 요리는 해본 적이 있나, 료슈? 당연. 시답지 않은 이놈이 상상조차 할 수 없는 경지의 요리를 해봤지. 아니 이거 점점 열받네. 그럼 나는 료슈 편. 아니 갑자기 편을 나누는 이유는 뭐지? 재밌잖아. 그리고 자연스럽게 료슈 편에 선 이유는? 그래, 우린 그동안 너무 가까웠어. 오늘만큼은 벽을 좀 더 보자고. Heathcliff, having shaken off the dizziness, walked to Gregor's side. 그러니까 저 자식을 박살내면 이긴다. 이거지? 아니 박살내는 게 아니라 설마 부하들에게 통조림을 먹였다는 말인가? 군인의 수치군. 참고로 난 즉석식품파다. Otis, you of all people should know that in a war zone, you can't really choose what you get. He had canned food only to feed his fellow comrades. You're a soldier, woman. You should be on his side. Disgrace of assault my ass. Fucking. 입맛이 다른 것뿐이잖아. It is just a preference. 유치하네요 정말. 이런 걸로 편가르기나 하고 싶어요. 그래서 이수는 어느 쪽이야? 만약에 수감자 예시. 음식 담당자를 그렉이나 류슈 중에 꼭 한 명 선택해야 한다면 말이야. Well, there's 12 centers in total, so there'd be 6 and 6. So. 수작 부리지 마. 이스마엘 저 친구는 초반부터 나랑 생각이 좀 통했던 사이라고. Yeah, she would know what it's like, I think. In spite of Gregor's confidence, Ishmael's face and posture betrayed a sense of awkwardness. 이스마엘? 그레고르 씨의 통조림 음식은 소시적에 배 위에서 지긋지긋하게 많이 먹어서요. Okay, fair enough. 왜 눈을 못 마주치는 거야, 이스마엘? 어? Ishmael took a few sluggish steps backward to stand next to Ryoshi. Her eyes never looked up to me, Gregor. Even though there wasn't much report to begin with, I could hear what little trusting bond existed between the two fall apart. Don Quixote had glued herself to Gregor's back before I noticed. Her face was off color. 사실 이전에 버스에서 닭꼬치를 먹을 때 나 보고 말았어. 저자가 무슨 짓을 했는지. Go on.
닭꼬치 뭘 했는데? 그거는 참아, 입에 담을 수조차 없어. 아, 이런 그걸 보고만 건가? 닭꼬치의 궁극적인 맛을 내기 위한 나만의 비법이었지. Don Quixote shuddered violently. Soon enough, Hong Lu went to Gregor's side with a sparkle in his eyes. 살면서 애완동물 사료 같은 음식들도 한 번쯤은 먹어봐야 하지 않겠어요? 전 그레고르 씨를 응원할게요. 그래, 그거 참 고마워, 홍루. Hong Lu stood behind Gregor, wearing a smile on his face. 파우스트, 당신이야말로 누구보다 합리적인 선택을 할 수 있겠지? 글쎄요. 파우스트는 종종 모험을 즐기기도 하죠. With a profound remark, Voss took her place behind Ryoshi. 이해가 안 돼요. 왜 이렇게 저희끼리 편을 나누는 거예요? Yeah, I'm interested too, but I don't know. 그태 말 늦이다. 살아남을 길을 고르든가 아니면 꺼져. Why'd she call him a chick? 그딴 태평한 말을 하기에는 늦었다는 건가요? 그럼 Sinclair, you might be linked to Ryoshi on a spiritual level at this point. Yeah, he knows everything she's saying. Ryoshi's ruthless remark made Sinclair trudge to her side. 협박으로 데려가는 게 어디 있어? 반칙이잖아. 나는 선택하지 않겠어. 그대들 저건 필요 없어. Bubs. 가져. What you say? Okay. Zhang was placed on Gregor's team without him moving a muscle. Lastly, Marisol quickly stood behind Gregor. 메르소? 사실 좀 감동받았어. 비록 90% sure it is only because 이렇게 먼저 다가와줘서 난 even numbers. 그저 적은 인원수가 있는 곳으로 가는 편이 올바른 균형이라고 생각했다. Yep. Some will proclaim that they saw tears well up in Gregor's eyes in that moment. With teams decided, we entered the kitchen of Yubong's, I don't know how to say this, looking at a suitable place to cook. It had become a long neglected mess of traces of foul rampage. However, Ryoshu and Gregor picked stray plates and utensils out of the way, like it was none of their business. Took a spot. Hang on, are we allowed to do all this with someone else's restaurant? 어망직식 따위. 알게 뭐야. I don't know what raft means. 어차피 망하기 직전의 식당이라고요? Sinclair, how do you know what she's saying? 그래, 우리는 뒤틀림을 해결하는 게 목표라며. An angered flock of chickens fluttered to intimidate the southern intruders, but much to their dismay, 다 베어버린다. you guys look more in sync now. Now we're fighting, I think. Sometimes it's hard to remember what type of thing this is. Now we're fighting chickens. What are these guys weak to again? We don't know yet. Sure. 정화. Nice. That had an interesting animation there.
I didn't realize there was festival there. I think we're fine though. I need to read what their passives do, actually. The end of turn, deal to a random enemy. Ah. Fair enough. Everyone got festival, which is nice. They're weak to slash and that. Works for me. Yeah, it's the only slash I have. So I'm gonna put that there, this there, that there, that there. That has such an animation to it. Get impaled, idiot. Now that I know what these things are, because I've only fought them in the mirror dungeon, these things are terrifying. Let's go with you, you, and actually you and. Yeah. I did not think there would be more to this. I will be right back.
Sorry about that. I'm big. Okay. So, Ryoshi and Gregor radiated with burning viciousness. Is this murderous aura supported by supposed to be a part of the culinary experience? A little bit. 그딴 레시피 따위. 어차피 깡통 요리 중 하나 아닌가? And crapola. 생존 요리로 이길 레시피는 없지. 어이 노랭이, 닭 가져와. 네? 네. 이상 씨, 미안하지만 이 통조림을 좀 따주겠어? 그리하겠어. Sights and sounds filling the kitchen seemed at least somewhat proper. Thank you, Sterling. I can hear knives hitting cutting boards, broth boiling in pots, and fire sizzling on cigarettes. Huh? Why do I hear smoking in the kitchen? The two remained silent. Of course, as expected, the sound of cigarettes being snuffed out only came from Gregor's side. Yeah, that's not... Yeah, that's... yeah. Who did the most damage? If the game would load. The fuck do you mean? Huh? What do you mean? It's Tuesday! It's Tuesday! Maintenance happens on Wednesdays. Fucking... Guess they're doing it for this, huh? Yeah, 'cause... Well, shit. Well... Okay, so it's not as routine as I thought it would be. Good to know, I guess. How long is maintenance gonna last this time? Because it says... Hold on, let me just...
Okay, so that's what it always says. So we'll check back on this. Every, like, 30 or something. Yeah, I need to start looking at this, because this was not what I thought was going to happen. I'll stop the recording now, just so I can, you know,